आठवयता तुजो गोराब्यार आमच्या उजवाड घातलो मासाच्या 16 2003 सोबीत आमगेर बाबा जल्मलो तारवार आसलो उमेद म्हाका भोगली खोशेन बरोन इश्टांक पार्टी दिली वेंगेन दवरून मामा खोशेन रडली फामिली खुशालकाय ती व्हडली तारवार आसलो उमेद म्हाका भोगली खोशेन बरोन इश्टांक पार्टी दिली वेंगेन दवरून मामा खोशेन रडली फामिलीन खुशालकाय ती व्हडली Edric धाकटो भाव तुजो एडलन इश्ट कशें रावता सांगातान मेळोन सदांच तुमी एकवटान रावोन मामा दाडाचे प्रातोन गुणेस तसोच तूं शांत स्वभावान कसलें तूं तर काला दवरीन आंगारान चिबू म्हणून उलो कोत्तात मोगान भलायकी फावो करून तुका देवान गुणेस तसोच तूं शांत स्वभावान कसलें तूं तर काला दवरीन आंगारान चिबू म्हणून उलो कोत्तात मोगान भलायकी फावो करून तुका देवान दाडाक दिता रेस्पेत मान बरें तें फावो जावं जिवितान वायट विघ्नांतलो तूं पयसुरोन मागता आमच्या रोजारान 21 वर्सां वाडोवन जालो व्हडलो सगल्यांच्या तूं चड मोगाचो वाडलो तोरूय बाबा तूं आमचो मागता देवान सदांच फेरीच करचो 21 वर्सां वाडोवन जालो व्हडलो सगल्यांच्या तूं चड मोगाचो वाडलो तोरूय बाबा तूं आमचो मागता देवान सदांच फेरीच करचो मागता देवान सदांच फेरीच करचो हॅपी बर्थडे म्हूण वीश कोत्ता आमचो Warm welcome to everyone who has joined me on this special occasion to celebrate my 21st birthday. First and foremost, I want to thank God, the source of blessing and the guiding light throughout my life. I would like to express my appreciation to my parents who have supported me throughout my life, for being my shadow for every step that I took, a pillar for support. No words could decide how blessed I am to have you in my life. Not forgetting my brother, Edlin, who's been there for me. Even though we fight a lot, I'm grateful to have a bond with you. Not forgetting my beloved mom, Lorenko, and Pascual, and my Mashi, Priscilla, and all the family members. Your wisdom, kindness, and unwavering support have enriched my life in countless ways. Thank you. Being my pillars of strength and source of inspiration. Lastly, I want to thank each and every one for gathering here to celebrate this special occasion with me and to make a memorable moment in life. Thank you. Cheers. Enjoy.